A quick presentation. Marianne Dessureault, attorney, head of legal affairs, and I worked on the report and the consultation that we are presenting today. Bonjour, donc Kim Brière-Charest, je suis à la I am Kim Brière-Charest. I am project director at the Psychoactive Substances with the Association pour la santé publique du Québec. And today we will talk to you about the results of a project from last year, but that is still living today through spaces such as this one. And today we will talk about different key elements of the project. Knowing that our association is an organization independent, a non-for-profit, and our mandate is to mobilize the partners, citizens, to make sustainable health a priority. To do so, we have a team in psychoactive substance where we have different strategic objectives, one of which is to put alcohol as a priority for public health in Quebec. And to do so, we work against the banalization of alcohol in Quebec, trivialization, excuse me. And we work knowing that actually there are many possibilities for development in Quebec at the municipal level where we could have some important reform in the province. And we would like to also create awareness within the population also through marketing. And Marianne worked with that specifically. For today's presentation, we will try to do that in an interactive way. So I will invite everybody, if you want to take your cell phone and to scan the QR code on the screen right now, or to go to the website that you can see here. And that will give you access to questions throughout the presentation. Please note that for each question, the questions are written in French first, then in English, so each participant can understand. I'll give you a few seconds to connect. The QR code will come back when we have more questions if you don't have the chance to go to the website right now. So to start, to get warm up, we ask you, do you think that the municipal level is one of the principal actors to promote and create safe and healthy lifestyle environments and policies? So what level can it so number 1 is strongly disagree and 10 is strongly agree. So the average is around 7.2. Oh, we're going down a little bit, 6. So the municipal level is an actor, but amongst others, I'll give you a few more seconds. So this is what we're going to talk about today throughout this presentation. What role can municipalities play in terms of healthy life habits and consumption and sales of alcohol to address the issues of alcohol consumption? Why are we interested in the municipal level in Quebec in terms of alcohol? Well, first of all, there's more and more questions. The actors at that level have more and more questions as to what measures can be put in place to create a favorable environment in terms of health habits in the context where the consumption of alcohol in Quebec is higher than the Canadian average, 80% in Quebec versus 76% in Canada.
and that has an important economical impact on the social cost, which are estimated at $3 billion per year. Um, the municipalities can play an important role, particularly in terms of health, even if the subject or the competency can seem far away from the roles that are generally attributed to municipalities. And that's what the um, World Health Organization has said to that effect, to say that it was important to involve the municipalities in this issue. There's also the legal environment. Some tools have been used elsewhere outside of Canada. In Quebec, there are very few, and we have to say that the framing of the substance distribution vary within each province and within each also municipality. So it was important for us to look at the Quebecer profile. And I will also want to say that most of the consultations or what we're going to talk about today could be applied to other Canadian provincial frames. We also want to thank the CPHA that gave us financial support for this project and also helped us present the findings of our project. So the general objectives of the consultation was to really have a better knowledge of the issues, the needs, and the initiatives uh, in the municipal environment, largely municipal organizations. So we went from supralocal to municipalities and cities. The objective really was to share knowledge, but also to create tools that would be adjusted and to create environment that would be favorable and safe. The target groups are pretty large: municipal administrations, elected officials, professional members of the health sector, and organizations working in the PAS field. We want to have consultation that can help all of these groups. The way we proceeded, it was a consultation that went from June to August 2023, and we sent questions in French targeted to 1,261 municipal organizations through contacts that we found in online registries from the Quebec government. We also looked at organizations supralocal. There was 41 boroughs and 2 metropolitan communities. So powers more supralocals. And we have also spoken to municipalities. We then received 135 replies that we analyzed. And we also have had from those 5 interviews to go deeper with certain questions. So who answered? As I said, 135 municipal organizations that represents the Quebec really well. There were 16 administrative regions out of 17, and 5 of the 10 most populous cities that answered to our survey. Generally,
They are organizations in rural area that have less than 10,000 inhabitants, which is standard to what we have in Quebec in general. On peut constituer les principales observations en cinq grands The thèmes. overviews of the findings can be grouped in five themes: the municipal authority in alcohol and health, the issues that are observed or experienced with alcohol consumption, the issues that are identified as priority, the existing regulations and enforcement challenges, Et um, quels sont les besoins as des well organisations. as the identified needs of the organizations. Donc, nous passons à notre première We question will qui ask you our first question sur la here to keep things proportionnalité. alive Donc, on pour ceux qui n'avaient pas le municipal QR code, power. So if you c'est didn't have the QR code, it is the same, excuse me, as before. donc quel type So what d'initiative kind of peut initiatives a municipality légalement could une legally municipalité? put Donc, je vais in juste place? sortir là, la question. Vous ne l'avez peut-être pas encore sur vos appareils. Et voilà. You Si can nous answer now on your cell phone. Donc, qu'est-ce que, donc, entre interdire les panneaux So between publicitaires, the ban interdire of les trottoirs et les advertising sports, displays, the ban of les alcohol panneaux publics advertising in public positifs transit, sur les the ban of infrastructures, alcohol advertising on municipal les premises, sanctuaires, les the minimal assurances dans les distance. foyers. So, what can a municipality do? Laissez quelques secondes. I will give you a few seconds. Bon, oh, ça continue un peu de monter, mais déjà, là, la majorité The suggère majority comme quoi on a already nommé toutes ces réponses-là. says that we Mais have named all of the above. ce ne sont pas And toutes ces réponses. Donc, une yes, municipalité that pourrait is être right. A municipality de could réglementer l'affichage reg extérieur sur son regulate territoire the outdoor jusqu'à vraiment display interdire carrément de gérer to la ban densification, or donc la densité the d'établissements distance or the et des density établissements, of donc des establishments and politiques, their des locations, and politiques also publiques have pour policies certains that would types de produits. restrict some types Donc, je of vais juste vous donner des advertising. exemples We'll give you a few au long examples de la présentation. during this presentation. Donc, et c'est un peu ce qui a ressorti And that de la is consultation, what c'est que we cette saw in fonction our étant report and relativement consultation is that peu this connue, power ça in paraît assez health populaire and surtout de alcohol is l'associer au not pouvoir de well l'impôt known provincial, ce qui and n'est pas faux. associated Néanmoins, mostly with les regional municipalités powers, but we viennent need to know donner that un rôle de municipalities in Quebec, consultation via the supplémentaire Municipal à la Powers Maison Act, the Land Use de Planning ces and élus Development ont un Act, pouvoir and d'action Cities and Town pour Act, the planifier les municipalities organisations sur le can territoire, plan the s'assurer du bon organizations of the zonage des land, the planning of the établissements, land, mais the également zoning améliorer and the les usage, conditions and de also adopt travail des resolutions, travailleurs et policies, améliorer la santé et la regulations, sécurité dans ces municipalités, mais regulations également le um, bien-être, veiller au bien-être de to ces populations. help its population. Donc, comme je l'ai dit, des politiques peuvent être So some appliquées. policies can be L'alcool adapted, et la santé and touchent alcohol and une health panoplie de sujets assez impacts transversales. many Il y a donc issues. moyen de mettre en place There is des actions therefore qui a visent à way réduire to les take problématiques measures bénéfiques de la to consommation d'alcool et reduce the impact ultimement of réduire la alcohol population. consumption and ultimately help Donc, with c'est the 50 health of des the organisations population. de So l'ONU 50% of ne sont pas organizations suffisamment do not consultées consider sur themselves les sufficiently problématiques equipped vécues and par la informed consommation to d'alcool address the challenges of qu'est-ce que ça alcohol représente et consumption quels emplois ils peuvent in their engager. territories, and where they can Il y a une also take measures. plus petite The population, smaller donc localities with moins de fewer than conseillers, on 2,000 a suffisamment inhabitants de highlighted that chaos et more than others. d'enjeux They have lots pour of répondre issues aux to besoins de solve. So surveillance, they aux say besoins that to add d'investissement. health on top of everything goes beyond their resources Également, and competencies. l'adoption de politiques euh, The mêle adoption souvent les of moyens qui sont policies disponibles also is et pour assurer certaines orientations et one of the certaines actions measures that can be qui used peut-être the pas most encore suffisamment um, utilisées. Donc, c'était seulement le tiers
it's not used. The municipalité policies are not de used enough. Only one third lutter of contre the l'addiction RCM et le tiers des régions MCs and one third of développent the des politiques municipalities have therefore spécifiques de prévention. adopted alcohol related Donc, policies lorsque or l'on a mis en strategies. place And cet if aspect they did, environnemental dans le they milieu de travail, comme impacted certains mostly alcohol le in the travail work municipal. environments. So Donc, une related legislation to the work qui vise of à municipal encadrer. employees. Alors qu'on a remarqué qu'il y avait très peu We noted d'organisations that very qui few avaient adopté organizations had cela adopted en matière de policies soins collectifs ou in également qui venaient health également life habits that were related to en matière de sécurité alcohol routière or comme road l'alcool ou safety, même, par exemple, des politiques de commandite or even in d'événements terms of prévenant events la sponsoring. consommation d'alcool. Il y en a quand même certaines initiatives qui sont Some assez intéressantes. initiatives Et là, are l'ensemble des worth initiatives noting, sont davantage détaillées dans nos rapports. and they Mais are il y avait described in cinq further propositions details in our report. Plateau So Montréal, Rosemont, boroughs of deux Rosemont, La Petite conventions de Patrie, Montréal, and Plateau Montréal qui, eux, in avaient Montreal soit prescrit decided, without d'interdire talking about même alcohol l'accès necessarily, have à restricted l'extérieur the sur publicity, the outside les displays billboards. on the billboard Donc, pour des raisons environnementales for et de nuisances visuelles, environmental donc en reasons restreignant and visual les nuisance. activités d'affichage But et by autorisant doing so, they de réduire automatically les offres reduced, d'exposition if you will, ouvertement the alcoolisées. marketing Il faut comprendre qu'effectivement, exposition la of publicité alcohol. peut And we améliorer have to understand les that influences advertising is one of the environnementales factors sur les habitudes de that have consommation the d'alcool most chez les influence on publics alcohol jeunes. consumption habit, especially among a Un peu younger en public. référence, la ville de New York aux New York États-Unis City did avait something similar interdit la by publicité d'alcool dans ses restricting transports en commun. Et advertising, vraiment, alcohol avec advertising in the public résolution transit au through du resolutions Conseil at the municipal des level, transports publics as well as pour within empêcher transit la publicité organizations, sur to les ban infrastructures that extérieures. advertisement on Et c'était vraiment précisément outdoor concernant la publicité displays. d'alcool. And that was really targeting Et également des alcohol politiques, donc vraiment des plans publicities. d'action plus généraux Advertisement, sorry. qui sont intéressants There are aussi also à mettre en plans that are a parallèle little bit more broad avec sa that are politique en alcool being jeunesse. put Donc into vraiment place. For des example, actions, des in campagnes Sherbrooke, pour through campaigns assurer targeting une meilleure youth alcohol cohésion là, entre la use consommation so that d'alcool there was a et better l'abus sur l'alcool. cohesion Donc c'est between vraiment une stratégie uh, municipale qui a été mise en it was place a avec les municipal autorités strategy that was put into place with Enfin, different la partners. communauté métropolitaine de Montréal The metropolitan vise à aller plus housing loin dans policy sa in politique Montreal jeunesse et est venu assurer une also certaine place en logement pour des personnes ensure qui ont that des some dépendances people en that had substance dangereuses. addiction to Donc, substances like pour alcohol réduire had leur access les to inégalités housing, so to sociales. reduce inequalities. Donc, c'est vraiment très divers. Donc, on peut It's penser very créatif diversified. lorsque People can be l'on very utilise ces creative when we méthodes think in terms of municipal policies and actions. pour pouvoir répondre à ces fameux enjeux ou à To répondre answer ou to à pour those savoir quels sont les give an enjeux answer quels to sont these quelles sont les activités issues, municipales. we first need to know what the 80% issues des really activités are. d'habitation So more qui ont than mentionné dans half nos of the rapports sont organizations problématiques have relevant de la observed consommation d'alcool. problems that are Ce qu'on a related remarqué, to c'est que la the présence de consumption violence or the sale et of de alcohol. We've sexualité noticed that there is a selon great la situation difference géographique in the et perception of problems depending on géographique. where people are Généralement, located. In general, petites localités ou smaller celles qui avaient des municipalities niveaux de ménage or moyens bas those that have percevaient moins de older problématiques au sein de leur communauté. population perceived less À problems l'inverse, within their celles territory. qui Conversely, accueillent davantage de touristes those that proposent des had more infrastructures tourists, for collectives, example, who festivals, suggest or offer journées d'été festivals during ou the encore summer, for des milieux example, scolaires, mais or post-secondaires, that généralement had post-secondary percevaient davantage establishments de in problématiques general environnementales. perceived more Donc, on problems. voit dans le tableau So we see here on the un des table principaux problèmes
Some of the Donc, principal ensuite, on a problems les faits noted, we identifiés talk par about l'école, impaired les driving, désordres, violences ou enjeux liés aux violence, événements, les safety troubles de conduite au sein de issues, la population, problems with les consumptions, nuisances consumption présentes dans disorders, les formes d'eau qui sont disturbance devenues on vraiment water, des on lieux bodies of water, for à example. vivre des problématiques, et également des enjeux de violence Also, ou sécurité dans les the transports, que ce disturbances, soit des violence, transports or publics safety comme les transports issues scolaires. in public Et c'est finalement transit, le tiers qui although to a confirme lower avoir extent. des Finally, faits a probants. third confirmed On that tient à they didn't mentionner les have diapositives any en bas que issues. vous I allez voir want to tell you that avec les données in the disponibles. English slides, the tables are also translated in Ce qui English. avait d'intéressant à observer, c'est que malgré que plus We de la moitié also des saw that municipalités even if more soulignent than half of the ou ont municipalities identifié des said enjeux that they et saw or problèmes, lived ce ne some sont pas issues, nécessairement les plus not problématiques, les plus uh, souvent observés, qui sont jugés prioritaires. the Donc, on voit qu'il y a une priorities distinction are not d'exception entre necessarily les facultés the one that d'accueil are vraiment où perceived survit as souvent un being enjeu. the most important. Donc, si il y avait plusieurs là, listes d'enjeux que les There was a municipalités list pouvaient of issues that particulièrement municipalities prioritaires. could choose Celles qui sont as revenues le plus souvent, priorities. nous avons Those consultation, donc that la liste we qui saw the disait most pour un tiers des often, municipalités, those le for quart des which municipalités ont a souligné. quarter of the Donc, le programme municipality spoke about. Consultation pour les So, jeunes et les impaired adultes, driving, consumption among consultation au youth parc, or students, consommation hors consumption in aire, parks, waste et consumption in matériaux public usuels. Tout ça, roads, là, dans and on va waste on brièvement public aborder chacun property. de And we ces will enjeux talk about jugés these prioritaires. issues that are judged a priority briefly. Donc, la conduite avec les facultés acquises, So, donc impaired enjeu jugé driving, prioritaire that également is dans an les issue that is municipalités judged a priority, but is francophones. also seen often. Donc, c'est sans surprise que le tiers des It's not a organisations ont surprise mentionné that leur one third of priorité the organizations concernant expressed an interest l'apprentissage d'une in sensibilisation et awareness connaître tools quels étaient in leurs um, leviers d'action this sur cet enjeu. domain. Parce qu'on sait que la conduite avec les We know facultés that acquises augmente impaired simplement driving l'individu, mais has elle an augmente impact également le on tissu social individuals, but de la also communauté. on the Souvent, lorsqu'on parle community de in general. l'interdiction de matériel de And it can construction also municipale, create destructions également, ça va of stimuler un sentiment property d'insécurité and auprès de la population, create d'où l'intérêt des municipalités unease sur cet among the enjeu. population. Comme partenaire, même si souvent la conduite automobile est vue comme As étant une partners, compétence purement even if provinciale, often we à cause think de that sécurité routière notamment, driving is les a municipalités provincial ont responsibility, un rôle de partenaire municipalities can indispensable, be notamment en matière de essential sensibilisation. partners, notably in terms of C'est awareness. pour ces raisons, dans le fond, on tient à souligner là, des exemples d'initiatives qui That's sont why en we cours have here pour examples aider of les current individus initiatives. The ou city l'aide of Quebec collaborante dans sa uh, stratégie de has gestion des risques. integrated Donc, aussi bien impaired driving socio-économique, des element organisations within its road environnementales qui sont safety impliquées. strategy. Et malheureusement, souvent, le budget de Unfortunately, faisabilité that de ces element is stratégies not reste part réduit. of those road safety La ville de strategies. Québec avait So, lancé une campagne en 2018 the qui city of regroupe Quebec, as well as the city of des actions de Terrebonne, prévention uh, held campaign auprès and des citoyens workshops in qui aborde 2015 notamment la question de la among their consommation et des risques, citizens. dont l'alcool. Le service de police de Longueuil The a Longueuil également lancé la campagne agglomeration police de with mères contre l'alcool au volant, the mothers une campagne against qui s'est lancée impaired en driving 2018 launched a campaign called plusieurs fois 911, ailleurs and it's pour encourager les still gens là, qui avaient été témoins de situations dangereuses ongoing de to s'assurer create exactement l'impact awareness que l'alcool among pouvait the avoir sur les population services de police. to make sure that the Et finalement, citizens will un autre contact the initiative police if they qui think semble that there are donc une dangers campagne de of sensibilisation alcohol qu'on a impaired appelée driving. le programme Code Barre, The qui program met en lumière Code l'association des services Bars automobiles that du was Québec launched et by the des établissements participants SAQ, comme some les bars. cities and Ces deux participating organismes establishments, de among which consommation some bars, is sans to alcool offer imposé free aux conducteurs non-alcoholic désignés. Les consumptions groupes to de the ce type designated drivers. identifient leurs conducteurs
So when a designated driver was identified, this person Bref, would receive des consommations um, sans alcool. Donc, il y non-alcoholic a vraiment beverages. plusieurs moyens So there are pour assurer la different sécurité methods routière, that can be used la to consommation increase d'alcool au volant. security on the road. Donc, lorsque je dis que c'était en collaboration avec la SAAQ, c'est vraiment un programme de soutien So financier in qui était mis en collaboration place with qui était mis en place SAAQ, pour that was really a financial support pour les provided Gatineau, to Laval, establishments in Longueuil, Gatineau, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Sherbrooke. Donc, consommation chez les jeunes et les So étudiants. consumption Donc, among ça youth s'inscrit and students, au it's not a milieu de, surprise des établissements postsecondaires, des where écoles. there are Donc, eux sont ciblés post-secondary particulièrement au establishments. sujet. Those municipalities are more Mais pour eux, sensitive l'enjeu to aussi, these c'est issues. transversal. It is an issue that is C'est très difficile transversal. It's very de difficult to quantifier les identify conséquences one action, one measure, se promener because the à travers youth can des éléments move des around services municipaux and use et different c'est aussi municipal des... services. Donc souvent, là, quand on parle d'enjeux, ça va être du désordre public, du bruit, And the issues are often conflit noise, avec les habitants. waste in the parks, for C'est des example. fois aussi l'enjeu de trouver le fameux The équilibre problem is entre also to find la a jeunesse qui balance apporte between the fact that un apport the économique youth dans les bring communautés dans economic lesquelles ils vitality sont, in the communities where they tandis que are, l'expertise sur le terrain. while Donc, c'est vraiment de trouver cet trying équilibre entre to l'équité find to et respect people who don't déployer live au at the mieux same les pace. moyens d'action pour So assurer it's the la matter of consommation, on va dire, à moindre risque, finding comme ways to offer des décisions. consumption that is Donc, less encore une fois, il y a at peut-être des services risk. de Dessureault I qui think peuvent once aider more aussi about the personnellement. initiative of the Il y a vraiment city des of organisations Sherbrooke dédiées that created an vraiment à insectorial committee, les including the activités university, professionnelles et and it's associatives important aussi. to notice it. Donc, ça va Student vraiment de associations, pair so entre tout ça. those actions are being put together with Autre different question, partners. je demande votre Oh, opinion so here's sur un another sujet souvent action on dans les médias qui en a fait a souvent topic that l'objet is récemment. often in the media. Donc, souvent sujet de discussion, la It is consommation dans the les parcs. consumption in Je parks. J'ouvre la question. I open the Donc, question. la question, est-ce que vous connaissez ou In connaissez your les règles pour community, do retenir you les know impôts if selon la drinking consommation in locale? public parks is authorized? Donc, déjà, c'est déjà intéressant de voir la It's already interesting diversité to un peu see the variety of de answers réglementations. Je vais laisser quelques secondes. and regulations. Donc, on voit là principalement, il y en a plusieurs qui mentionnent que In c'est general, we interdit. see that many say it is not Donc, authorized. soit qu'ils ne le savent pas ou oui, dans des Some lieux don't précis, know, or identifiés, some say avec yes, certaines in réglementations. On certain voit vraiment area, que perhaps with a meal. So we see that the framing d'une models place à l'autre, differ que a ce soit au lot Québec between one place ou en province canadienne. and another in C'est Quebec and exactement among le portrait que vous Canadian avez provinces. And rencontré. that is exactly the Et là, je vais juste profile prendre that quelques we secondes saw pour poser during our la consultations. question. And I would like to Est-ce go que to the dans les next dernières questions. mois ou In années, the last la few months or réglementation a fait years, l'objet de débats has ou est-ce qu'il y a this eu des changements, par exemple en santé publique? regulation changed or was debated no, after the pandemic? Donc, encore une fois, très intéressant de It's voir very interesting once more pas de to changement, que le see respect people des say règles no continuait un peu change. les pas strictement It ou stayed le the mieux est same, venu depuis la or pandémie since de the pouvoir assouplir pandemic, les règles pour permettre the davantage de rules have personnes become more de permissive consommer so dans that les parcs afin de people can conscientiser have a les utilisateurs. drink in parks to be together, to see each Des other. fois, ce qu'on a vu, c'est également à l'image là, du portrait québécois, We c'est qu'il also n'y a pas see, toujours une as in solidarité Quebec, lorsqu'il y is a that des enjeux ou des tensions. sometimes it Donc, creates concernant tension les festivités, between people who take part in les collaborateurs, festivals, le désir de residents. vouloir ouvrir davantage There's les parcs a à la will to localisation, par exemple, durant la open pandémie.
spaces during the pandemic, for example, for certain group of Justement, people, l'enjeu but continue it is an d'évoluer, issue soulève that plusieurs questions et débats. keeps raising many Donc, pour être concret, questions. c'est 25%, donc le quart des But it's organisations municipales qui ont dit qu'ils 25% of prioritaient le municipal sujet et organizations veulent vouloir that aussi avoir des said outils that mieux this issue performants. is a Ça, c'est des priority, questions so they wish to have better principalement des tool questions de nuisance dans le public, to aussi de address sécurité this civile. issue. Donc, des fois, avec des voisins qui peuvent voir des attroupements, ça peut devenir The difficile. debate surrounding Et this moi, issues, je veux juste avoir this des issue, experts for example, qui ne veulent pas voir touches on issues of d'enfants qui nuisance and sont public témoins order, de tels comportements issues et of à l'inverse, il y a des stigmatization, questions comme discrimination, plus de and stigmatisation de la over population. Et ça, c'est assez judicialization of difficile certain comme issue. populations. And here we let my colleague Kim take the microphone. When we talk about stigmatization here, it's important to say that when we think about regulation of consumption in park, we need to consider the group of people that are the most affected by regulations put into place. And in this case, we have a good example with Montreal. We have looked over the years into the fines that were given to people who were in situation of homelessness. And what we saw is that the homeless people were more stigmatized because they have very few places where they can actually consume alcohol. So they find themselves in public spaces, namely in parks, where there is a good representation of people in public spaces. So we need to ask this question, knowing how the regulation can have an impact and how can we avoid the stigmatization of people who don't have necessarily the resource to consume elsewhere. Une des municipalités qui s'est One investie of the pendant la pandémie municipalities that également was pour more aider les interested by this communautés question contre between l'associationnisation et même discrimination avoiding stigmatization, criminalization, over criminalization of la homeless population people, and résidentielle trying to parce que les increase the maisons ou cohesion résidences sont among the accessibles population de façon is the au municipality Québec of et Val-d'Or in justement Quebec, de mettre en which place un plan decided d'action to put in place an action spécifique. plan targeting this Justement, particular pour issue, limiter l'accès aux soins homelessness and d'alcool dans les parcs. alcohol consumption Et in park. pour la mettre en place, il y a And également to eu la put it création d'un poste into d'une place, personne they dédiée have created pour a role, so a aider person à poser des dedicated questions à ce qu'il y to ait une meilleure take cohésion sociale action to entre les ensure a citoyens. better social Donc, pour cohesion. ceux qui veulent en savoir davantage, If you'd n'hésitez like to pas know more à about venir this vers in our l'article report, de we formation. have put the links Donc, to pour their les action plan and collectivités, je policy. vais vous en donner So quelques when I Donc, des fois, il y a des groupes, des spoke municipalités vont procéder earlier avec un uh, représentant, vont autoriser une about the représentation differences in chez regulations. des périodes There's et il different, n'y a pas un for modèle example, unique there is not ça peut one être variable. unique, one Ce single qu'on a model. observé, It c'est qu'ils ont there's des lots of organisations variability. qui peuvent What we've soit seen is dire that organizations with rules, regardless of their chosen model bien bâties, or c'est density, moins souvent they qu'ils are vont less mentionner des problèmes likely ou des to difficultés avec mention la or consommation to dans les parcs. perceive problems related to alcohol consumption in parks. Qui dit les parcs ou domaines publics Who dit said park? aussi Who says événements. park and Donc, public des domain festivals, can also des say spectacles qui peuvent être organisés. events, so shows that are C'est organized. 3 organisations About qui vont 3 out of 10 reporter justement organizations lors des report grands événements, à grands alcohol-related événements qui disturbances peuvent être during des big événements de events, santé ou d'ordre public, mais uh, aussi principalement namely sur les safety or déchets public order and qui peuvent être wastes occasionnels. issues. Donc, même si But plusieurs rapportent des even problèmes if avec many reported this lors des kind événements, of seulement issues, 10% only jugeaient que c'était la 12% plupart judge that it's a seulement passent priority. So le permis du most stationnement, accept notamment parce que to 50%, en fait 50% live with acceptent la it. consommation More than lors de l'événement. 50% allow the consumption of alcohol Pour during éviter les such problèmes events de to comportement avoid de surconsommation, violence problem des or fois certaines personnes peuvent se sentir moins à
or some people are not very comfortable. qu'on appelle des zones de Many confort. many Donc, souvent, municipalities offer what we des zones called comfort compartimentales où on va zones. avoir des So organisations Montreal, Baie-Saint-Paul, où ça serait identified bon, le zones propriétaire where the sent qu'il a besoin d'aide, des showgoers fois can go if they feel d'hébergement they ou de need help sécurité, or pour assistance aller chercher des uh, renseignements pour qu'ils se to sentent plus en sécurité, peuvent to feel également obtenir des more ressources safe. They will supplémentaires get their spécifiques. resources to help them, Donc, le tout pour augmenter finalement le and all sentiment that de to help sécurité qui est people souvent feel mentionné comme safer, étant la as principale this préoccupation was lors de ces événements. one of the first concern during these events. Souvent, quand on parle d'alcool, dit règlement ou When encadrement. we talk about Certains alcohol, we often talk about diverses regulation. organisations ont Many des programmes organizations d'orientation have à l'alcool. regulation addressing C'est alcohol principalement pour consumption aider in le public public soit dans spaces. des éléments Uh, de sécurité, de nuisance there ou de are two comportement. types of Mais aussi, models premièrement, in d'urbanisme. general, Donc, si on veut in essayer de terms réduire of le volume d'alcool land qui planning est dégagé. or safety Donc, regulations. And les villes, majority, la ville, les organisations ont des uh, règlements most liés à la organization consommation had d'alcool. regulation Mais malgré related to tout, consumption 50% alcohol, observent but quand même despite des that, risques d'augmentation 50% of them liés observed à la consommation. disturbances related to alcohol Quand on parle consumption de in règles their territory. urbanistiques, en fait, pardon, je vais revenir là, on parlait sur le domaine public. Là, We're quand on parle de talking règles, souvent ça when va we talk about pénaliser sur regulation, la consommation sur le domaine public ou sinon often we will ivre sur le domaine ban public. consumption Ou in sinon, public également, aussi, spaces. les Uh, municipalités vont avoir des règlements sur le bruit, le or désordre, municipalities will have des règlements regulations around encadrants disorder bars, and activités de noise. clubs, So we'll regulate activities around bars donc and ça clubs, peut for engendrer des example. plaintes parfois citoyennes There were qui peuvent some désormais complaints from s'observer the dans les villes. citizens, and organizations Au have niveau said that urbanistique, ça this peut was paraître encore une a fois un peu problem. loin, In mais si terms on prend un of peu zoning, un it peu goes a plus little exactement further l'importance in ou la terms of location pour choisir ou density or aménager des zones de location vente. of Ça peut cell être à la establishments. discrétion de la municipalité. This Par can exemple, be quand le at the zonage discretion est of the usage municipality by turistiques. zoning Donc, la or plupart by des organisations nous font mention usage. Most de cibler des organizations secteurs told us that they have particuliers targeted some pour ces sectors établissements de vente. for this type Maintenant, of d'aller un establishments, peu plus like loin et d'analyser bars. ce qui peut des fois What peut-être être une they don't solution use as much and pour can les be organisations also a solution for qui pensent avoir plus de problèmes, c'est d'utiliser organizations des that cibles perceive plus having contingentées. more Donc, problems avec plus de is règlements, nous using allons conditional cibler use and et contingency également or quota. mettre des In conditions terms of pour pouvoir conditional use, that exercer implies putting in l'usage place partout. conditions to Donc, par use exemple, il y in avait a specific l'atelier area. atelier So, for autonome au Québec qui avait example, notamment in testé Wells, cette vision et Wells qui used a this proposé des études vision sur le and cas have particulier et produced a pourquoi il case est study and how idéal it can be d'avoir used to un certain endroit où so on that there peut is not too much être moins density propice in one ou area or in an s'orienter area that précisément is pour éviter des risques, par less exemple comme le bruit convenient trop important. to reduce, for example, noise. Contingentement, aussi avec les voies de quota, Contingency, that's peut also être called utilisé quota, can comme méthode also be pour réduire la used densité for the Pourquoi je density. parle souvent de densité? Why do I Parce often que talk about dans la density? politique It's publique, because in terms of public policies si la or plus grande densité public health, we often say that if the favorise density is higher l'accès à in one l'alcool, space, l'accès then à we la will sécurité, give more et access to cela alcohol, more visibility, peut and modifier ou influencer les habitudes de this is consommation. where it can Quand je n'ai alter pas mentionné consumption ici, habits. c'est que utiliser Once we par have not aucune des mentioned, and organisations that's sont been used by no également les règlements organization, relatifs aux it's the sépations relative et des distancing, stationnements which is the par point. Par exemple, determination ça of va être difficile relative pour les distance from établissements one scolaires, point, for par example, a exemple, school, de venir dire which would be que to say we l'établissement don't ou want un point de vente à a distance point of sale at scolaire. this particular Donc, distance ce from modèle a peut parfois school. être This model mentionné par has aucune not been organisation. mentioned by the organizations that we surveyed. Qui dit règlement dit aussi application de ces règlements.
We C'est need to also talk about the application of the regulations, and that le was an règlement de issue municipalité avait beau dire oui, in nous allons municipalities, even if they said, mais well, we have l'appliquer regulations in place, but to comme sur une municipalité apply them, rurale, for example, if we're c'est là a qu'intervient rural un service de area, médiation. Donc, c'est ça que and j'expliquais, if qu'il this fallait needs to be applied by appliquer a comme provincial organization or agency, dans le reste du Canada, c'est plus difficile. that is more Parce qu'il y a des difficult disparités entre because les there are municipalités et les disparities régulations. between Donc, the ça se fait souvent regulations between the à municipal cause que la police organizations. régionale So the regional police, for Canada ou example, doesn't know the va devoir distinctions or will traiter have des cas qui sont to jugés plus urgents. uh, Donc, c'est to important address que les issues that are municipalités, judged more urgent, quand so on est that lors it des was sorties ou quand really on veut perceived as a répondre aux difficulty enjeux de in nombreux enfants terms of addressing the vraiment issue of notamment dans alcohol certains secteurs consumption and avec des alcohol plus petites populations. sale. Des pas So in nécessairement smaller adaptés aux enfants. areas, this is not the regulations are not the Ces first actions tools we peuvent être are très intéressantes. thinking about. Donc, les Maybe régulations sont tools for vraiment awareness and policies are more très interesting. importantes. Donc, c'était seulement 16% des So only organisations municipales qui 16% mentionnaient of avoir municipal aussi organizations des rely on a more local entreprises qui pouvaient service venir faire appliquer that tel could règlement spécifique. apply specific Donc, regulations. des MRC, donc des entités plus régionales, ont In mentionné terms qu'ils of pouvaient regional proposer des règlements entities, uniformes said pour that l'ensemble de la they région could afin de faciliter propose son application. regulations that are more that are applicable Donc, avec tous to ces enjeux broader similaires, areas. les So with municipalités all ont these identifié quels issues, seraient les meilleurs the outils municipalities have identified the tools that would be puisque toutes les organisations sont more très useful intéressées for them, since 8 out of 10 organizations are interested in learning more Donc, on about parle de modèles alcohol-related publics, issues. donc vraiment des So we politiques talk about faisant models of des municipal initiatives policies, extérieures examples of policies and également initiatives des in outils de place consultation elsewhere, afin de also proposer des awareness projets tools on general et des consumption modèles de résolution. and Ce sont également resolution parmi models. plusieurs autres, il y a des STI So aussi there are qui others, sont but those are identifiés comme étant the importants. principal identified needs. Donc, conclusion, c'est important So d'adapter les to outils à la réalité conclude, de it chaque is milieu important familial. to apply La tools to the géographie, les reality milieux, of la different areas. So spécificité the et la geography, ruralité ont the mentionné the social les enjeux de chacun. social demographic Mais profile ultimement, also. But c'est que c'est one important de thing that former is sur la coming capacité d'action en matière common d'alcool, is that de création de règlements the d'alcool action des need to be municipalités et des targeted, organisations municipales, um, puisque c'est peut-être l'aspect le moins connu since et jusque où les municipalités it's peuvent important aller to pour provide agir. information about municipal Le organizations' but étant capacity de for favoriser action l'adoption de politiques, uh, on mentionnait to les régulations, promote the adoption pour of aussi policies encourager regarding les the consumption organisateurs and de sale of spectacles alcohol, et and d'activités also raise sportives de awareness pouvoir of and respond to offrir the des options needs autres que vivent les of organisations municipales, municipal parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'outils organizations, because at this adaptés time justement there are not les many milieux publics. tools that are related to that level of Donc, government. pour ceux qui désirent d'en apprendre So davantage, if you would like c'est to learn super more, important the de report s'impliquer dans is un available in processus French de and in ASPQ English on the et les liens website pour of y the accéder. ASPQ. Vous You can pouvez see the QR d'exemples qui sont codes fournis dans chaque here. page, donc There des are many exemples de cas spécifiques examples concernant le Québec. in the Dans le fond, report